we are better than everyone. Our music is better than... We're better at everyone else at taking the American ideals of greed and unfettered capitalism. I've had Korean people stop being cool with me. Da guerra virtual que está acontecendo entre o Sudeste Asiático e a Coreia do Sul. O Brasil e alguns outros países está alinhado ao Sudeste Asiático nessa guerra virtual, só que essa não é a primeira vez que isso acontece. Falaram que isso também aconteceu em um outro evento na Indonésia e que eles não respeitam. E aí começou a levantar essa questão de que os coreanos se acham um país superior em relação a los países del sudeste asiático. Bueno, empecemos con que un coreano dijo, los de Indonesia todavía siguen el estilo de comer de sus ancestros como los chimpancés. Muchos comen, que tuvieron hijos con chimpancés y continúan la tradición de comer la comida con las manos. It's almost every country against South Korea. South Korea's won. They are fighting for their lives, bro. It's so bad. It's so bad. First and foremost, I'm Korean, and I want to apologize to any Southeast Asian person that's ever been disrespected because of their race. Ketegangan di dunia maya kembali memanas ketika nama Indonesia ikut terseret dalam perdebatan panas antar netizen internasional. Perseteruan yang melibatkan warganet dari Korea Selatan dan negara-negara Asia Tenggara mendadak menjadi sorotan global setelah muncul komentar bernada rasis yang memicu reaksi keras dari berbagai pihak. Situasi ini pun memantik solidaritas lintas negara yang tak terduga. So Southeast Asians are beefing with South Koreans, and as a South Korean, when I hear you guys say, oh, Koreans are racist, capitalist, greedy, class-obsessed, starved for white attention, Western attention, pick-me-shas, obsessed with money, obsessed with power, obsessed with climbing the political and social and work ladder. We consider ourselves supremacists. We are better than everyone. Our music is better than... We're better at everyone else at taking the American ideals of greed and unfettered capitalism and completely losing our souls. So much so that we have let our country be taken over by corporations and conglomerates that run... Corporations like Samsung and LG completely run the country and the nation. And that's why our presidents have always been crooks and criminals. And that's why some of them even unalive themselves and bring witches into the Blue House. You know what I say as a Korean? You're right. Bueno, empecemos con que un coreano dijo, los de Indonesia todavía siguen el estilo de comer de sus ancestros como los chimpancés. Muchos comen, que tuvieron hijos con chimpancés y continúan la tradición de comer la comida con las manos. Y pues ponen esta foto. Y también pusieron algo así. Creo que les están diciendo que comen como los patos. Y ya después pusieron otro tweet que decía como, es chistoso como en Indonesia comen así. O sea, otra vez como con las manos. Y supongo que una cuenta de Indonesia le puso así como, pues ustedes igual. Ya India también se metió en esto. Y aquí un usuario coreano puso, esta es una mujer de Southeast Asia cuando se enoja, y arriba la chica puso, por lo menos no nos dan cirugía plástica en nuestro cumpleaños. A gente tava no Twitter, aí eu vi esse tweet, né? Aí eu fiquei, oxe, o que tá acontecendo? Todos esses países do Sudeste Asiático, né? E olha quem tá ali no meio, Brasil. Aí eu já pensei, será que isso é alguma coisa das Olimpíadas? Mas pelo que eu entendi é basicamente a Coreia do Sul é a Argentina da Ásia, né? Tá rolando uma treta lá entre eles. E os sul-coreanos estão sendo racistas com os outros países, né? Da América, da Ásia. Do Sudeste Asiático, né? Tal qual a Argentina aqui no Brasil. Aí como nós somos primos distantes dos tailandeses e dos filipinos, colocaram nós na treta também. Mas achei muito engraçado quando eu vi o Brasil ali do nada. I'm back in H-Mart and siblings are cooking Korean. And I can't even say that I'm surprised, because one thing that I have absolutely experienced is the animosity that exists between specifically Koreans
and a whole lot of other people in the Asian world, but specifically the Asians with skin that is very close to mine. I've had Korean people stop being cool with me because I was cool with someone who was Filipino, which was trippy for me because I'm like, wow, so then you guys view everyone in Southeast Asia as below us? Mind you, no one's below anyone. But I was like, to see this in person was one of the wildest things I've ever seen. I told you, I'm here to just pick up a little bit of shrimp chips and some pancit. That's it. But I will stay for a little bit of the mess. Me personally, I don't want to see any of you guys arguing. I would much rather you guys actually get along. But when it is common knowledge that Koreans are the white people of Asian people, certain conversations must be had. So let's have them. Oh, and grown man, by the way. Don't believe me? Watch this. Although it's uncomfortable, these conversations have to happen. I do not know if you guys have seen, but the Koreans and the Southeast Asians are fighting on Twitter, and I'm so sorry, the Koreans are getting ate. The Koreans are getting ate. And, like, it's so great to see. You know, I love being in other people's business. I'm just watching the fights, liking, retweeting. Y'all need to get on Twitter because the Southeast Asians are devouring the Koreans. Like, yes! I love to see it! Vou trazer mais algumas informações da guerra virtual que está acontecendo entre o Sudeste Asiático e a Coreia do Sul. O Brasil e alguns outros países está alinhado ao Sudeste Asiático nessa guerra virtual, enquanto a Coreia do Sul, até o momento, pelo que eu vi, tá sozinha. Mas vamos lá, como que começou essa história? Até onde eu vi também, a história começou porque teve um evento, se não me engano, de K-pop, mas posso estar enganada, porque me engano muito. Mas estava tendo um evento de K-pop na Malásia e tinha coreanos nesse evento. E eles infringiram algumas regras do lugar. E eles foram repreendidos por isso, mas eles não aceitaram muito bem. E começaram a ofender as pessoas, tratando eles como se eles fossem de um país inferior. Só que essa não é a primeira vez que isso acontece. Falaram que isso também aconteceu em um outro evento na Indonésia e que eles não respeitam. E aí começou a levantar essa questão de que os coreanos se acham um país superior em relação aos países do Sudeste Asiático. E aí, meu amigo... E essa confusão foi pra internet e esse texto aqui ganhou muita repercussão que o cara comentou. Que os coreanos vêm de inferioridade através de cultura pop, dependência de perfeição, que tem padrões de belezas ridículos, expectativas irreais. E termina falando que eles vendem uma cultura americana deturpada através da apropriação de música e da moda afro-americana. E que eles são racistas e sempre se sentem superiores ao Sudeste Asiático. E em resposta, como eu falei no outro vídeo, o cara foi e falou: ah, essas são as mulheres do Sudeste Asiático, com a foto de um macaco. Responderam que esse aqui são os padrões de beleza coreanos. Aí aqui tá a moça que foi responder o cara. O cara simplesmente falou assim: ah, vocês não fazem cirurgia plástica porque vocês não têm tecnologia, desenvolvimento, dinheiro pra isso. Aí ela falou: não, é porque nossos parentes, eles não passam pra gente genes deturpados e nem inseguranças. Aí outro cara comentou embaixo porque o comentário do coreano era em coreano. Ele falou: cara, usa o alfabeto, irmão, a gente não fala círculos e quadrados, não. Achei pesado, mas aí eu trouxe também. Aí, se vocês não tinham visto até agora, essa aqui é o tweet que tá tendo muita reply, né? Aí, responderam em cima: meu filho, esse aqui são os seus padrões de beleza. Mas nada disso de fato ofende os coreanos, eu acho, porque eles são bem resolvidos com plástico, até porque eles têm que ser, né? Mas se você quiser de verdade ofender um homem coreano, é só fazer isso aqui pra eles. Cara, eles é tipo assim: a gente pode perdoar você infringir o Código Penal inteiro, mas não me chama de pau pequeno, pô. E é aí que o Sudeste Asiático tá despontando nessa guerra, porque toda vez que eles vão chamar coreano de pau pequeno, eles ficam muito... Pelo amor de Deus, gente, falaram que essa aqui é a camisinha coreana. E ainda colocar de legenda assim: as unhas das mulheres são maiores do que essa camisinha coreana. Porra.
E o pior é que esse funcionou muito, porque aí depois foram postar uma propaganda do iPhone em países diferentes pra mostrar sobre como é o menor iPhone da história, mais fino, uma coisa assim. E aí eu vou mostrar pra vocês a diferença de cada país. Olha isso aqui. A dica do dia é: não ofenda o coleguinha se os seus padrões pra se sentir ofendido é tão baixo assim. Fica na sua, irmão. I gotta start minding my own business, bro. Tell me why I'm on Twitter and I find myself in the middle of a war zone between the Southeast Asians and the South Koreans. And this ain't no ordinary war either. No, this is a massacre, bro. The Southeast Asians are demolishing the South Koreans. And let me just say, I'm not trying to get in the middle of no beef. I ain't trying nothing. I'm just an observer. I'm just watching, okay? I'm not in the middle of nothing. I'm not taking nobody's side. Leave me alone. I don't want no parts of that shit. Damn! Now, I don't know the full context of what's going on, but apparently some South Koreans said some racist ass shit to somebody from Malaysia who was just trying to inform them of like some rule or something that's in Malaysia, and they were like, well, you can do it in South Korea. Like, it's a whole bunch. Just basis is a South Korean was being racist to a Malaysian, and now the whole of Southeast Asia is on their ass. And like most of these Twitter posts are just rage bait. Like, honestly, I don't even think the Southeast Asians are trying to win the argument anymore. They're literally just like rage baiting South Korea, like just happy as fuck the South Koreans are mad. They're literally just like, get mad. Get mad. Okay, Am, get mad. Like, what the fuck? And don't even get me started on some of these, bro. Somebody said, people wonder why South Koreans don't get pimples. How the fuck would pimples grow on plastic? Another one was like, I would tell you to jump in the ocean, but the ocean already has a microplastics problem. I don't want to add to the problem. God damn, wave the white flag. Somebody pick that bitch up and wave it, because this is not the war that y'all want, bro. And it's the way every single Southeast Asian country just immediately joined Malaysia's side. Like, it's the entirety of Southeast Asia against South Korea. Like, nobody's backing South Korea. When I say massacre, I do not want y'all to don't think I'm exaggerating. It's almost every country against South Korea. South Korea's won. They are fighting for their lives, bro. It's so bad. It's so bad. I need to start minding my business, because I was just going through that shit for like 4 hours. I'm not even lying. Bro, it's so much shit. And they're not stopped. Like, it's still going on. It's like, it's called the siblings, SEA, versus the Koreans. Like, it's the siblings versus the Koreans. And when that shit, siblings, like, it's all of Southeast Asia. Fuck Korea. Wave the white flag. You're getting demolished. South Korea should be the last ones talking down on Cambodians right now. Especially when your own president Lee Jae-myung out of his way to post in both Khmer and Korean saying, if you dare mess with South Koreans, it will ruin you and your family. Did it look like I was joking? Do you understand how crazy that sounds? Given what Cambodia is going through right now, there are families in Cambodia dealing with political instability, fear, tension with Thailand, temples being damaged, bombs being placed. Instead of showing solidarity, you're feeding into nationalist energy. And let's talk about this Scambodia narrative. Scam rings exist in multiple parts of Asia. Thailand has had them. Korea has had them. China has had them. This is not unique to just only Cambodia. So when people try to call Cambodia Scambodia, that's not criticism of crime. That's slander against an entire country. When a president posts something that aggressive without clearly separating criminals from Cambodians, it gives Thai nationalists permission to run with that narrative and dehumanize Cambodians even more. That is reckless, ignorant, and insensitive behavior. This is how rifts get worse. This is how division grows. If we're talking about pan-Asian unity, then that unity cannot exist. Some of y'all feel comfortable
trouble mocking Cambodians during a vulnerable time. You can condemn crime without disrespecting a whole nation. And to be clear, this is not hate towards Koreans. This is accountability toward leadership and rhetoric that causes harm. Peace for Cambodia, peace for Thailand, save Cambodia, and peace for our region. Masuk minggu kedua, netizen Korea melawan netizen Asia Tenggara. Dan gue mau bilang sedikit terima kasih sih ke netizen Korea. Karena lo rasis ke Nona, ngatain Nona itu kampungan karena syutingnya itu di sawah. Video klip mereka yang shoot udah hampir mencapai 10 juta views. Jadi semakin banyak orang yang tahu Nona tuh. Too bad banget tujuan kalian gak tercapai. Padahal persetuan ini semua tuh berawal dari hal yang simple banget. Konser grup musik Day6 di Malaysia itu diwarnai kerisuhan di mana banyak banget yang komplain kok orang Korea nonton musiknya tapi bawa kamera yang kayak bazooka ganggu penonton lainnya. Tegur malah marah. Sampai-sampai banyak banget oknum orang Korea Selatan yang ngatain kita seperti gorila. Ngatain juga bahas sekarang tuh jelek. Yang terakhir Nona kena. Orang Korea katanya emang terkenal rasis ke orang Asia Tenggara. Dimana kita itu dianggap lebih rendah. Awalnya cuma segelintir orang aja yang merasakan. Tapi sekarang semua orang jadi tahu. Awalnya, perdebatan di media sosial hanya sebatas adu pendapat biasa. Namun, situasi berubah ketika sejumlah komentar dianggap merendahkan dan menyinggung identitas bangsa. Reaksi pun bermunculan, bukan hanya dari Indonesia, tetapi juga dari negara-negara di kawasan ASEAN yang menunjukkan solidaritas terhadap sesama. Gelombang dukungan juga datang dari berbagai negara di luar kawasan, memperlihatkan bahwa isu penghormatan dan kesetaraan di ruang digital menjadi perhatian bersama. Banyak warganet menyerukan agar perdebatan tidak berubah menjadi kebencian yang berkepanjangan. Di tengah memanasnya situasi, muncul pula suara dari sebagian warga Korea yang menyampaikan permintaan maaf serta mengajak untuk menghentikan konflik digital. Ajakan ini mendapat respon positif karena dianggap sebagai langkah dewasa untuk meredahkan ketegangan. Peristiwa ini menunjukkan bagaimana kekuatan media sosial mampu memperbesar sebuah isu dalam waktu singkat, sekaligus memperlihatkan pentingnya literasi digital dan sikap saling menghormati antar bangsa. Kini pertanyaannya, apakah perseteruan ini akan terus berlanjut menjadi perang opini tanpa akhir atau justru menjadi momentum refleksi bersama bagi masyarakat global? Yang jelas, kejadian ini menjadi pengingat bahwa di dunia yang semakin terhubung, setiap kata memiliki dampak besar dan rasa saling menghargai adalah kunci menjaga harmoni di ruang digital.